Mohammad Abdul Hamid at Bongo Bhavan this afternoon. On arrival at Bongo Bhavan, the new envoy was given Guard of Honor by a smartly turned out contingent of President's Guard Regiment. Welcoming the new envoy, President Mohammad Abdul Hamid said existing bilateral relation between Bangladesh and Saudi Arabia is very important and multilateral. In a briefing, President Press Secretary Mahmoud Joinal Abidin told the reporters that during the meeting, the President said many skilled and semi-skilled manpower of Bangladesh are working in Saudi Arabia and they are playing a vital role in the development of the both countries. President Mohammad Abdul Hamid also said trade and investment relation between Bangladesh and Saudi Arabia is very excellent. The President expressed hope that this relation between the two countries would be expanded in the days to come. During the meeting, the new envoy of Saudi Arabia informed the President that his country would continue its cooperation for the development activities of Bangladesh and Rohingya issues. The envoy also sought the President's cooperation in discharging his duty in Bangladesh. Secretaries to the President were present. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obadul Qadir has said a 500-member committee has been formed to tackle the coronavirus situation in the country. He said this while briefing the reporters on the current affairs at the Secretariat in Dhaka today. He said the committee has been formed with prominent doctors of Bangladesh Medical Association following a directive by the Prime Minister Sheikh Hasina, and the committee will coordinate with the subcommittees of the Health Department. The government has taken several steps to face the situation, he said, adding that various important programs of Mujib Year were rearranged and several were cancelled. All programs of the Independence Day have been cancelled. Obadul Qadir urged the grassroots public representatives to raise awareness among the people about the coronavirus. He urged the opposition party not to do politics over the outbreak of COVID-19 during the global wartime situation, rather to come forward to fight against the pandemic. করোনা আমাদের অভিন্ন শত্রু, এই অভিন্ন শত্রুকে মোকাবিলা করতে হবে। এই সময়ে রাজনীতির ইস্যু খোঁজার নামে অহেতু অপপ্রচার থেকে বিরত থাকা দরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সচিব এবং বিএমএর নেতৃত্বে 500 সদস্যের ডাক্তারদের একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে এবং প্রয়োজনীয় তারা তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। 25 তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার কথা, প্রয়োজনীয় যেসব কথা বলা দরকার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে, সে করণীয় সম্পর্কে তিনি অবশ্যই জাতিকে জানাবেন। সংসদের বিশেষ অধিবেশনও স্থগিত করা হয়েছে। দলীয়ভাবেও সরকারিভাবে 26শে মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবসে যে কর্মসূচি, সে কর্মসূচিতে সরকারি সব প্রোগ্রাম পুষ্পার্ঘ অর্পণ সহ বাতিল করা হয়েছে। Information Minister Dr. Hassan Mahmood has called upon the media men to work unitedly with the government to face the coronavirus in the country. He made the call while exchanging views with representatives of Dhaka Union of Journalists to check the coronavirus and service protection of the journalists at the Secretariat in Dhaka today. Dr. Hassan Mahmood said firing of newsmen is very unexpected and regretful during this crisis period across the world. He urged the media owners not to fire journalists in this period. The minister also expressed his optimism to place Media Workers Bill and Broadcast Bill in Parliament in the next session. He said the enactment of media workers and national broadcast laws will ensure legal and job safety of journalists. He said Information Ministry is taking measures to protect journalists from coronavirus.
It is not a time to do politics, rather, it is time to get rid of the politics of blame game, he said. করোনা ভাইরাস এটি একটি বৈশ্বিক দুর্যোগ, এটি আমাদেরকে সবাইকে সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করতে হবে। এখন বদানুবাদ, দোষারোপের একে অপরকে দোষারোপ করার সংস্কৃতি বাদ দিয়ে আমাদের সবার ঐক্যবদ্ধভাবে এই বৈশ্বিক দুর্যোগ মোকাবেলা করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। গণমাধ্যম কর্মী আইন আমরা চেষ্টা করছি মন্ত্রিসভা হয়ে আগামী পার্লামেন্ট অধিবেশনেই নিয়ে যাওয়ার আমরা চেষ্টা করছি। সেটি যদি পাস হয় তাহলে গণমাধ্যম কর্মী আইনের মাধ্যমে সমস্ত সাংবাদিকদের, শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মিডিয়া নয়, অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকদেরও আইনি সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব করা হবে। করোনা ভাইরাস নিয়ে আপনারা অত্যন্ত উদ্যোগী হয়ে নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তা আমরা আমাদের মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সাংবাদিক ইউনিয়নের সাথে কথা বলে সাংবাদিকদের পার্সোনাল প্রোটেকশনের জন্য আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে আলাপ করে আমরা কিছু পদক্ষেপ আমরা নিব ইনশাআল্লাহ। Managing Director and Chief Editor of Bangladesh Sangbad Songstha Abul Kalam Azad, DUJ President Quddus Afrad and General Secretary Sajjad Alam Khan Thopu attended the meeting, among others. Power Division, Energy and Mineral Resources Division and Bangladesh Independent Power Producers Association BIPPA will donate 50,000 personal protection equipment PPE and 50,000 coronavirus testing kits to Health Ministry. As part of the initiative, State Minister for Power, Energy and Mineral Resources Nasrul Hamid handed over 4,000 PPE and 4,000 kits to Health Minister Zahid Maliki at the Secretariat today. Later, Nasrul Hamid handed some PPE to Home Minister Asaduzzaman Khan for the members of the law enforcing agencies. Now moving to international news. Global death toll from coronavirus crosses 15,000 and more than 350,000 people have been infected. More than 5,400 people have died in Italy from coronavirus. Italy has moved to stop all travel within the country to curb the spread of the coronavirus pandemic. Spain, the second worst affected country in Europe, plans to extend a state of emergency until April 11 after recording more than 1,700 deaths. About 1,700 people have died of virus in Iran. The UK is just waking up to another week of isolation and social distancing brought in to try to stem the spread of the coronavirus. Canada and Australia will not send our athletes to the 2020 Olympic Games in Tokyo because of the risks associated with the coronavirus outbreak. The Olympic committees for both countries said in separate statements. Both countries' Olympic committees also are calling for the Games to be postponed until 2021. Doctors who had gone on strike indefinitely in Nigeria after not being paid for months have called it off for the sake of humanity. And now weather. Met Office says rain or thunder showers accompanied by temporary gusty wind is likely to occur at different places over the country tomorrow. Today's maximum temperature of the country was recorded 32.7 degrees Celsius at Potuakhali and minimum was 15.2 degrees Celsius at Srimongol. Night and day temperature may rise slightly over the country in the next 24 hours. To end the bulletin, headlines once again. Government issues 10-point guidelines to face corona situation. 10-day holiday declared from March 26. People advised not to go outside without urgency. Country's death toll from coronavirus rises to 3. Number of infected persons stands at 33 with 6 new cases. Obaidul Qadir urges all to come forward in combating coronavirus, keeping aside political differences.
Mass media would work with government to check coronavirus, hopes Information Minister Dr. Hassan Mahmood. Worldwide death toll from coronavirus crosses 15,000. Number of infected persons more than 350,000. And Canada and Australia decide not to participate in the upcoming Tokyo Olympics due to outbreak of coronavirus. And that is all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us, and we invite you to watch our 11:30 Bangla News. Until then, Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. আমরা কয়েকটি হাসপাতালও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছি যেখানে করোনা ভাইরাসে কোনো আক্রান্ত রোগী হলে তাদেরকে সেখানে আমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা নিচ্ছি। ডাক্তার, নার্স সহ ওখানে যারা কর্মরত তাদেরও নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমরা করছি। যারা বিদেশ থেকে আসছেন তাদের অন্তত 14টা দিন যেন কোয়ারেন্টাইনে থাকা এবং নিরাপদ থাকা, প্রথমত তার পরিবারের সদস্য এবং সাধারণ জনগণ কেউ যেন সংক্রামিত না হয় সে ব্যাপারে তাদের নিজেদেরকেই সতর্ক থাকতে হবে। আর সকলে বাইরে ঘোরাঘুরি না করে যতদূর সম্ভব নিজের ঘরে থাকেন, আর নিজেকে সুরক্ষিত রাখেন, নিজের পরিবারকে সুরক্ষিত রাখেন, আর সাধারণ মানুষকে সুরক্ষিত রাখেন। আমাদের কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের কোনো সমস্যা নাই। এখনও 17 লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শুধু সরকারি গুদামেই আছে, 3.5 লক্ষ মেট্রিক টন গম আমাদের মজুদ আছে। এছাড়াও বেসরকারি আমাদের যে সমস্ত রাইস মিলগুলি আছে তাদের কাছেও প্রচুর খাদ্য মজুদ আছে। সারা বাংলাদেশে আমাদের কৃষক, বড় কৃষক তারা যদি ঘরে খাবার মজুদ রাখতে পারে সে ব্যবস্থা করা আছে। ধান চাল তাদের হাতেও আছে। সব কিছু আমাদের প্রচুর উৎপাদন হচ্ছে, আমাদের লবণ উৎপাদন প্রচুর হচ্ছে। যার যতটুকু প্রয়োজন সেটুকু আপনারা সংগ্রহ করেন। বাজারের উপরে চাপ সৃষ্টি করা হয়, বাজার তখন জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেয়। সাধারণ মানুষ যারা